ogenda naki tosigadde wano no nyusi Uganda banaye tubeeremu amagezi bana Uganda tuddemu amagezi abaana babeera mu comment section tetulina kiruyi ku Museveni obusungu bwennina ku Museveni lwakulemera ku ntebe alinga gye yazaalibwamu enough is enough nekuba kumusasula tumusasula privilege di yerya buli kyegala kyefuna oli wayagala okukulemberamu ku magye yagakulembera oli wayagala okufuuka omuyimbi yakulembera abayimbi. We need change. That is the truth. We need change. People in business will understand this a lot. Museveni are protecting the gains, their gains, not Ugandan people's gains. Gwe gains eba protecting atolimu yensonga lwaki buli connection gy'alina nti tugeze luwilight y'omu ku bantu abasemberera Museveni avuddeyo n'agamba barista Timo wagira Museveni mekantyana nti kwata milioni zaana nti milioni 7 nti milioni 7 nazikwata nazikuwa. You understand? Yeah? Naye gwe wita nga wabbe ogenda sigala ogula yekanga wabbe enyumba tegenda kukendeera sente bagenda sigala bagikuse because you're protecting the gains. Ba influencer bonna babagamba nti akasente kawooma akasente bakalidde. They are protecting their own gains. Eryo ettaka tagenda lifunako batagenda teeka konti it is mine and the TikTokers that follow me. Oba it is mine and my supporters or my fans on TikTok. Part of the protected gains. Oba are you part of the gains that they are protecting? Oba gwe just osanyukirako balina olinda lulwo nawe to buy you all. Musigaze obwongo bwammwe baganda bange. Musigaze obwongo bwammwe. Wenteeka amagira ayagala ennyo luwilight ofunye amafuta. Bintu bingi wano bye tufunye ku media. I'm driving. Naye do you drive along with me? Watandika following. Nkuze motoka, wagule motoka. Nali nkusanzeko ku kkubo ne nkugamba nti engeri gy'onfollowing ennyo, gy'onjagaliza ennyo, yingira nkutwaleko gy'ogenda. Selected people. But are you part of the selected people? Nalabye abaana abawala abalungi bayimba akayimba bali mu muzeeyi one more time. It happens to you enkya. Police ye Uganda nebeera as corrupt as it is. Who is going to bail you out? Ogenda na ekisajja kyabadde kyagala kunkwabula. Bagamba abantu abalina integrity tesobola jigula amazima gaabwe tosobola gagula beba abantu abasigaze ekitiibwa. Oyo omuntu asobola n'okulya mu kika as important as protecting your gains. Naye gwe gains z'ogamba protecting ze z'abantu bameka baba wadde akasente have they given. Gwe Bobi Wine yetagala Bobi Wine ye munaku agenda kuwa bameka kubanga kimanyi if you want to give you're supposed to give to the entire country. Muwi wa musolo abeko kafuna. Ne ate government ya Museveni ekimanyi nti egenda kusasula abo be mwagala buli wolaba luwilight nga ali mu kugera nga tomanyi nti oluva ku live we batyo kulaba luwilight ogenda tunula mu sukali bakutabulire wali ekikopo kya sukali nga bagamba sukali taliimu no
mukategedde akantu ako. Yes, they've paid off the influencers, but are those influencers to be tracked? Some of the money they've given the influencers, oba gwogenda sigala muntu wa wansi, mumanyi tumanyi bayisaamu eggaali, munaku gwe kadama ogenda sigala oli kadama. Era ku ssente ezo njagala okubajjukiza baganda bange abakola Saudi Arabia, Turkey, simanya yonna gye muli, keera ku mata ne mukolera okuva ku maca paka, ze zimu ze batoddeko ne bawa ku barista Timo. Togenda kusanga ng'oluguudo lwewammwe olw'ekyannamukaaka lwakujjako muli eri obala nti Museveni waba akutteko emitwalo 10 oba 5 n'agisasula ku misolo, n'asanga oluguudo lwewaffe olw'ekyannamukaaka lukoleddwa we n'ateeka ssente ezo zebakutte zebawadde zebawadde barista Timo, zebawadde your favorite influencer agattako alina omulimu gwa bane baganda bange mbadde nsaba temuva ku maini, wallahi mudruth. Uganda is draining. Ate nno there are people of status, waliwo abantu nga tunyigamu, kuba wenna ayambala obubi luwilight oyo omwana ennyambala ya mulema, luwilight laba akayumba kabeeramu, luwilight ensi ya mulemye, luwilight kino na kino. We have to, nze nabagamba ku bw'obunaku bwange wanene obwendimu, ogenda okuzuka ku maca nga buli mwezi you have to at least spend kunya buli mwezi ozijjawa ozijjawa. We are paying tusasulira abaana school fees. Kera n'okuva yatandika okusoma mbagamba ali mu 1.7 nga buli kimu kimusanvu asoma bikyoyo. Blackboard 1 to 3 ABCD. Blackboard 1 to 3 ABCD 2. Kakadde kamu emitwalo 7. Wallahi mazuku keshia eggwanga lyammwe libeetaaga ebintu biralamu. The injustice is not going to stop. People be bantu ebamu be bagenda okuddamu babalinnyirire. Cases zimeke ezigaanyo solving bwerenki. That is yet to be solved. Naye osanga waneeno nga luwilight influencer avumya abantu n'akeera ku maca ne wabaawo amuvuma n'amusibi. Mwalaba eddakiika ze kyatwala okubeera nga Shalom tannaba nawozebwa bamututte paka luzira. Naye nga there are cases ezibadde zigaaniddwa okubeera solved. Waliwo omwaka gumu 1 year we are rapingibwa ne bamukwata ne bamaliriza omurapinga 8 years ne bamukwata ne bamusonseka ebiti mu ssusu ne bamusonseka mu trench mu mwala ne bamusonseka mu mwala. The government is yet to solve that murder case. How are they protecting the gain? Omukyala yavaayo wano n'agamba nti omusajja gwe yali yamuwasa Haji Mwizera
Saawa zino y'omu ku bantu abasapootingira ddala Museveni ne gundi ayambala za yero. Mwebuuza mulowooza omusango yaguvaamu ati? Gains. Nkadam, they are protecting those who protect them as gwagamba nti President Museveni sigala mu ntebe oba omukuumira gold eno. You're protecting Museveni's gains. Which gains? Gold gwe basanga ate ne batabaako kye bamukozesa kuyamba ggwanga lyaffe ne bamutunda butuni 10 akuprotectingira abantu abo abasobola okuwa millioni zo 10. How long is it going to last? Era kugwe nabo embasaba banne musigale ku main. Wallahi nze mbabuulira kye mbadde njogedde mu eri video, wetutawangula kalulu era ne watabange mu Uganda ebijja kuba limited. Wano tewakyali kiddako, wano tewakyali kiddako. Wano n'omugaggo owa bulijjo ali mu kye bayita survival mode. Leero okera ku makya n'ogula ettaka, ne wabaawo omuntu ng'alina ekyapa olina ekyapa. Wano tuli mu survival mode. Someone is asking me who told you. Oli mu kusasula akayumba ka mitwalo 15 obuuza nze. Okolera emitwalo 5 orentinga ennyumba ya mitwalo 3, omwana essomero ali ku ly'etaano, sente z'omwezi zigenda mpadde 5, nti kati kansasule sente za landiroodi 3, nti school fees w'omwana nali nawaayo 2, kampeeyo kati 3 mumaleyo, nti kati zina kumazaako omwezi, kansasuleko omukozi waliwo abalina abakozi ba mitwalo 5, ng'okeera ku makya buli omu akulaba okeera ku makya olinga alina by'okola ebitegere. Wetuukira kweyo system. Ensi wetuukira kweyo system. Waliwo abantu abaali tebalina na kuba jobs bafuuka ba YouTube nga ye alya ku kantu, alya ku bulango bw'abantu, naye nga buli kimu akikoze kiweddeyo, tewali kiyaza ab'enjawulo. N'akeera ku makya n'agamba nti we are protecting the gains. We are protecting the gain. Prima Kadash. Prima Kadash yalina business ze nali mmanyi uko ziringa za mirundi 3. And I'm going to tell you, she's earning quite a lot more than she was earning ava mwezo business yali alimu. Ozoba tokoze oyina osasula abakozi, oba emmere esigadde oba tesigadde, you have to pay the bills. Oyina osasula amasannyalaze, oyina osasula abakonawo. Ask her, where did she go wrong? She didn't go wrong. She tried and customers were no longer coming. Sawas eyo gundi ya prima lusania ng'abantu bagende actually mu lockdown, after lockdown nali njagala genda mu lusania nga sinaba lugenda muganda abayimbi bangi babeerayo, abayimbi bangi bagende munyonyo okulya olusania lwa prima baluwaana, nange nga ngamba taata boli yengenja. N'essaawa zino akulaga nti Prima Kadash yalinako omusajja omuyimbi atakuba hiti emu 2.
yatuuka n'ekiseera kweno show ya bagiyita batya njerabidde erinnya kweyo show yaabwe ng'agamba ennyumba eri empty, she starting life. System yali ekola mazima ddala abantu nga teyalya bbanja teyalya looni nga yamuvuga sipiidi n'amalawo ebintu byonna bye yali akola ki byali akola yes ku Kampala life afresh. Prima we yali agambira mbu naye atandika life afresh noonya sente za ntebe Prima yasooka okukola eyansooka okukola naye anoonya sente za kati tutunda ngatto nti mugende wa Miss Betike mugule engatto ne Prima ali mu kukola ki mu kutunda ngatto. Artists have had new beginnings. Mumanyi ba tiktokers wameka wabadde ne new beginnings ng'ateekawo kino ne kiggwawo ne kiseebengerera n'atandika ekirala. Omanyi osobola osasula rent naye nga mu nnyumba tolinamu wadde ekyokulya. You can pay rent 800,000. Wano wenjogerera ndi ku power bank amasannyalaze gampeddeko mu bajeti yange eyaleero tembadde sente z'amasannyalaze basobola okukabateerako ne katandika owoogana naye mu bajeti ya leero mubadde temuli sente z'amasannyalaze. Naye ennyumba nsasula ya mmeka ya kinaana nenfuna ebyengeyenge mu maaso. Mwasi mulogonzita ndabye barista Timo nenfuna abadde ayagaza Kyagulanyi ate temukyuka ku lwa nsonga ye ku byafunye tekuliiko byammwe. Era ne woona omuwagira ne woona omwagaliza ennyo takumanyi togenda kufuna ku ebyo byafunye. Mukitegeera ekintu ekyo azimbye ennyumba nkiddamu togenda kufunako wadde ka boys quarter weebakemu. You're on your own. Era gwe olunaku gy'olimu n'okulwana engeri gy'olwanya okuva dde wano nga mukolerera mmere nakwebaka. Please Museveni yeri ng'omutima gugamba nti nkyali comfortable okukolerera emmere n'otulo akalumu kakwata change y'ensi yo ebintu bikyukemu olaba omukulembeze omulala kinaaba kitya. Kwata akalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Going to have multiple chances of seeing different presidents. Tugenda kubeera ne chances eziraba ba presidents ab'enjawulo ne kitaawo abaana be bazaala. Nti kati eyo era tuba tugivuddemu tuba tujjeeko ekiruyi. Genda owunyeeko mu nkwawaza nnyoko we ziba ziwunyanga ezange oba nga muvaamu akawoowo akategeere ng'ojja ng'oŋŋamba ebyo ebyekisa sinembwa. Naye baana mmwe wallahi mpulira omutima gummenyese. Mulaba sinaabye sisenyezza sikoze eki. Me, I act according to how I feel. Mpulidde nga n'amaanyi agasooka okukola live because omutima gummenyese really.
Buzukusi ngenzize ku media ndaba abaana bakyuka olukyuka abaana batuula mu buyimba olabanda babulabi kayimba ka muwala nga atudde mu eyo sound ya muzeeyi nempulira nga njagala mpite mu simu manyi n'okuwandika comments nenzideleting nga commenting nga wenzideleting because kitumenya emitima wallahi fa abalaba biki ebiri ku ground Uganda tekyasoboka teri ayagala kusabiriza nga akola olaba abantu wanene abalina business yakola edduuka yakola ki naye era nga naye alimu abo abasabiriza lwaki kubanga bakimanyi babikola naye tebafunamu abantu bonna bemulowooza nti bali bulungi look at the YouTubers that were paid mwenna mubadde mubatunya ne mugamba bannaye singa asobola okubeerako ng'oyo tebafuna ssente nti bafuna nnyingi bongere ku ze bayina they don't have kubanga bayala that is the truth all the YouTubers that you see getting money nabo bayala oshegera bayala ntege ekibatunga naye waatege ekibatu nentege ekibatunga naye waatege ekibatu mbalirira ebanayo gundi yataddewo business nga mpita n'enkuba akalango nga n'oli naye abala kimu bannaye nange nalabye edduuka eddene gundi lyaguddewo singa bampaaka oshegera by the way that is the enmity that is in artists as well omuyimbi aba ayagala kalango nga ne TikTok ayagala kalango oli n'akafuna omuyimbi n'afunamu akasajja oshegera fenna tuli mu survival traits ze tutambuliramu teri ali bulungi mbagambye nti nkedde ku macha kuliko amasannyalaze ndi ku power bank yakayaweddeko naye mu budgeti yange leero amazima gali nti siinaawo sente zaaki zaayaka n'ekkumi lye nabadde mu jjo nalyo nalisindise kugatta ku Kampala kugatta ku Uganda ukategedde akantu ako neerabira nti nina oggula essannyalaze ofuna sente yesterday I got around I think nafunye sente ezange around I think was it 650k 650k sasa sudde current neyongera okubagamba nti mu nsawo ndabika ninamu ekyebiri ate nga leero nina oggula enva ku mitwalo 65 siinaako wadde ekikumi kale nnako 20,000 nasigazaayo emitwalo ebiri nasigazaawo emitwalo ebiri kati nina oggula emmere waliwo n'amasannyalaze oshegedde nina oggula emmere waliwo n'amasannyalaze sente tuzifuna wano ku media wano mu bulango gyo nayiseeyiseeko mu bakama bange someone has said you're extravagant wolowooza mukama wange olitegeera nti teri bya extravagant betuliko omanye nti tulina abooluganda abeetaaga obuyambi olina sister waali eyo yapangisa naye ennyumba emwegezaamu mmutuga oyina gwe mbasaasidde nyina emitwalo egyo mujja tegeera nti tuli wano eno mutuyita banankani but we have responsibilities kati fenga abalina responsibilities let me tell you wotegerera nti ensi yo yagwa era teina kiddako era nemmwe nga Abannayuganda temulina kiddako woobeerera n'abaana ba kitaawo nga 15 nga abalinamu ku ssente balinga abaana basatu nga kwaba abasatu buli omu yagezaako okujjajjayo munne kale leka nkuweeyo 10 otandikewo akadaala kankuweeyo 2 otandikewo essabo kankuweeyo 3 otandikewo ennankani. That is how you get to understand that your country is bleeding and it needs to be saved. Tunula ko mu kikaacho bameka abakuwa nyoko tasobola kuwa taina busobozi. Nyabo tasobola kitaawo tasobola kuwa taina busobozi. Kitaawo yazaala abaana 5. Mu baana 5 gwo wokutaano gwayinawo ku kasente. Wofuna akasente mama nategeera mama nagamba naye lwaki totukwatiddeko n'ogula ku gundi. Muganda wasemba wo Sekitto. School fees sinaba mu mala yagenda mu senior fo tukoze tutya. Nga mu baana 5. Nga family eyo musanvu. Tata mama n'abaana baabwe 5. Mu family y'abantu omusanvu. Omuntu omu yaliisa abantu omusanvu abo bonna.
Christine bannaye omwezi guwedde ko toyinayo kye waafunye bannaye baganda bonge enjala ebaluma lazima tuweereze yeze sukali ye Uganda gye tulimu kati mwe mulowooza ndowooza woba ofunyeyo kiganda kyo ki luwilight nga bakimanyi ku TikTok n'owulira bannaye gundi akiwaddeyo obutaano nogaba bannaye kati ndowooza ngenda tandikawo business. You guys don't know how many people benkwatiddeko sasula rent. Temumanyi bantu bameka benkwatiddeko tandika waka business. Naye gwa okwatirako guli omwaka business eganye ne guno omwaka y'omuntu y'omu yasaba. Abantu abamu muri awo muri exhausted ogamba luwilight ngezezzaako buli kimu naye abantu b'ekika tebasiima sinti tebasiima wabula kye bakola kye kiggwaawo Katonda akyakutaddeko akasubi kubanga olina responsibility. Gwachafuna muto nakubira mpaye 3 step mom nakubira mpaye 5 mama wo mutufu nakubira mpaye 10 tata wo banaye ndino ndi stranded sinayo sente muganda wo muto yaradde ngoyine ebizibu y'abantu 10 bonna gwe breadwinner ne breadwinner oli ku musala gwa mitwalo 7 700,000 gwe musala abantu mukaaga mu kikaacho mu family yo gwe babalirako ngotaddeko senge ya sirana eddogo kwatudde etano zaafuna zitwala musaba akana kagundi akukamalirize akana kagundi akukayina omulimu gukola 7 naye ng'omulimu gwagezaako olwanisa gwe gulisa muganda w'omukulu kati mwebyo mba temunnaba bitegeera nga influencer gwomanyi let me tell you ba influencer b'ensendala ndowooza mubalaba abana babera mugula zi escalade babera mugula muzibiye mu W4 okufuna anene emmotoka muganda wange kati nze emmotoka yange yali enemeddeyo nga netaga milioni 6 nga siina wenzijja I only needed 6 million naye nina omulimu gwe nakola ne ngamba nti guguno era nali sisuubirayo zifuna anytime soon nga mmanyeera omwaka ogwo nali mmaze I set my goals ntulawo ne ngamba guno omwaka gulina okuggwako nga nkoze kino kati guli omwaka nali ngambye sigenda kugufuluma nga sinaba kufuna mmotoka sigenda tandika mwaka guno nga siguze mmotoka naye nga noonya gye ngenda okujja milioni 6 wallahi nga zimbuzi tebazimpeera wano ku media nga nsonze n'ensonda n'empeza milioni aganga amika 3 naye nga wabulayo milioni 6 zinnemye mama wange mama Fina yanejjereza n'abantu bange abamu ne bakwata sente ne bazimpa kwe okumalayo emmotoka n'enzija n'entandika okuvuga akamotoka other than that nali sirina gye ngenda kuzijja ng'era omba nina okubala emyezi gyange nga 6 ng'olwo nina obulango bwenfunye ate jjukira naawe sente z'obulango oba ozifuna mu bizinesi zo z'olina oba ofunamu sente naye ng'ate you have responsibilities. Kati nina buto bwange akamu kagenda mu senior 4 omulala yamaliriza senior 4 akalala kali mu senior 2 ndowooza kagenda senior 3 this year. Oshegedde olina okukwatirako maama wali n'okwatako wali ebintu bitambule naye nga gwakwatako ogenda kuzijjawa ye Uganda yammwe. So if you guys still think this gundi gye mukolera mu system gye mukoleramu ekyabakolera ddala era mukyanyumirwa era mukyafunamu ebitegeerekeka bambi musigale nga mukola musigale nga mu supportinga omukulembeze wammwe abasigalemu emyaka emirala 5 musigale nga tetulina kye tukyayina. Mwali muwuliddeko ensi ezimala emyaka n'emyaka nga zisasula mabanja. Uganda banaagera gituwawo kugitukwasa mu ngalo zaffe weetuti nga tugenda mmala emyaka emirala nga 5 nga tusasula mabanja ge batubanja. That is one thing I assure you. Museveni kana akalulu yazza agamba mu mpeji n'emyaka 5 mmalirize byenjagala okumaliriza. Waliwo byayagala okumaliriza. That is what I had Museveni saying. Nti ayina byayagala okumaliriza. Give him these 5 years amalirize byayagala okumaliriza. Nebuuza agenda kumaliriza ki? Ka wangeyo buli kimu agenda okugituwa Uganda wetu ngera tugenda mmala emyaka emirala 5 nga tewali nkulaakulana nga tusasula mabanja. That is one thing I assure you of. Wetumujjira ku ntebe wetu kakube guno omwaka ne tumujja ku ntebe wetu tugenda kumala emyaka gyaffe nga 5 nga tusasula mabanja. Only mabanja. Temula bantu batuwa banene ab'amasanyalaze abagajjako buli lunaku.
buli lunaku naye nga you're paying for a product you consume, a service. Nti ennaku zina amasannyalaze tegakyali luli nti mukozesa ne bajja ne bababanja. Saawa zino yakawaakuggwako abaakuweddeko. Okuddamu okumulisa okulaba ku layiti ng'okutta emitwalo gye 250 osasule. Naye gabalemye nagwo okutuwa ng'ate si ga bwereere. Kati ffe abababanja. Ate wanene ewaffe gabadde gavaako almost each and every day. Each and every day. Era nabagamba nze banannyonoonera ebintu nja kubasabula paka nga bansasudde ssente zaffe. Oteekako kifridge kumpi buli lunaku kinywa units nga 6. Akikutta akyonoonye rather because of their incompetence. TikTok awoza nti if you cannot even solicit okufuna abantu abategereka basobola otuwa service ne tujinyumirwa otugamba oti anti oyagaliza Uganda tumaze omwaka mulamba tu complaininga ku bantu bewazza ku masannyalaze. Where is the change? Lwaki tugamba mu abasannyalaze gabalemye kubanga abantu bakeera sawa bina babeera complaining. Amasannyalaze gavudde tebatubanja tebakola ki omuntu oyinako yaka omuguze weekembe n'ogula yaka ne still nga wamuba temusobola kutereeza bintu ng'ebyo emyaka 5 mugenda gikolamu ki? Ne tukaaba enguudo ne mujja ne mukola enguudo bitundu. I don't know even what these people think. Bali eno bakola nguudo za Kira balukola ne balutuusaako makati ne bagenda ne batakula ewalala. Nga we batakudde ne waddamu ne woonooneka era kigreda ne kiddamu ne kiyitamu ne kitakula ne kitereeza we bamala ottereeza nga bavaawo nga bagenda bamaliriza olw'ekasangati. I don't know what they mean. Muba mubayinga budde, muba mutumalira budde. Olunaku lwe bakola Kasangati Road lwe lunaku lwe bagenda ne basokola Najjera ne bagikulukuta ne batiisaamu greda ne bagitereeza nga tumanyi hawo Najjera emaze essaawa yonna tudda ku kolansi ne bamala emyaka ndowooza 3 ng'era tebagikutteeko. Saawa zino bali ku ne bakwata ne bagenda ne bakola Kasangati Road ne babuuka wano ku round y'Ekirwa Kira ku round ekirire Najjera Kasangati biki ne babuukawo ku round tebaakolawo ne badduka eri nga ku poliisi ngadde ekireka ne bakoleyo no gakateno space balesewo yaki nga tebagikoze ne bamala emyaka gyabwe 4 nga tebazzeemu kukwatawo. Bazzeemu bakoze oluguudo bagenze ne bakola Bulindo ne bakolako kapaati ka Bulindo ne wabeerawo era space gye balesewo tebamazeewo ne badduka ne bagenda ne bakola Kiramulaawa. Kati saa zino bali mu kuyiwa Mulaawa. Era we bamaze okuyiwa Mulaawa ne babuuka waneeno ng'ogenda Kira nga ku round wote baataddewo. Kati ndaba batandise okukulukuta Najjera bakagikolokota emirundi nga 3 nga tekolebwa. Sawa balekawo space. Lwaki temuva ne mugamba nti kati tugenda kukola okuva Kasangati paka Kira nga dda eri ne tujoyininga ekkubo lyewa ly'Ekireka. Temuyina kye mukola. Sawa zino era muli mukolokota nguudo nga mulekawo space bye mubikolera ani? Mubireke. Novuga kolansi chuchuchu n'obuukawo space nga kispace wa. What is working in Uganda that you're telling us banaya kallo tulina okuddamu ne tukawa muzeeyi? How? What is working? Enguudo zibalemye okukola simanyi kiki mbamubala ne muba mulaba kati ya luwilight yasoma teyategeera simanya ground leveling. Mu leveling ewantu wamunga wafaanagana tumanye nti kati mukoze okuva Kira paka Najjera mukoze Bulindo Mulaawa biki yonna mu kitukute mumukoze mujoyininze. Mulyawo mutubuzaabuza. Olumalanga era mulekawo ebyo bispace nga mukozeeko mukoze nga mutambula mugenda. Munaagenda okuddawo okukola ezenguudo nga munoonya kalulu ka Museveni. What is working in Uganda? Olaba amalwaliro ga gavumenti ne bagamba it is a government hospital. N'otuukayo ne bagamba okukola eno sikaani ya mitwalo 15 okukola echo ya mitwalo 62. A government institution has a partial institutions. Wotuuka ng'olina okusasula for what? Why do you put the word government if there are services we are supposed to pay for inside there? Hita wali sasula wali ne baterawo ne banka wo sasulira.
government hospital omuntu wayingira eddwaliro lya government mbadde nsubira okubeera nga buli kimu kasitayingira nti government talina kyagenda kusasula naye n'oyingira Mulago ne bagamba okukola eco mitwala simanya 16 okukola sikaani y'eryenda ogenda sasula 25 okukebera omutima ogenda sasula 6 what the fuck is that nga ne government eri well aware mbusimanya sente za muyiwa musolo mwali zimbisaki mbadde manyi equipments ze mwateka mu ddwaliro faba na Uganda faba azesasula tumala ogula equipments ate ne mutusasuza n'okuzikozesa. It is so unfortunate. Essomero lya government ogenda okukakkana ng'omukyala yakwata omwana mutwale mu ssomero lya government amaliriza ttaamu eweddeko nga bamusasuza emitwalo 15 lwaki tamutwala mu lya private ery'emitwalo 15 n'amanya lumu nti nsasula school fees. So I don't know which gains you're protecting, cause yes twasasudde omusolo muzimbye Mulago. So I wasn't know if you're telling us that you're protecting the gains. Mwandibadde mu making sure nti wetuzimba Mulago ne tutekamu all the equipments ezeetaagisa teri muntu addamu. And a government hospital should work 24 hours. Mutuuka ne babagamba maximum tubadde tulina okukola ku bantu 3-5. Abantu 3-5 baweddeko abalala mu ddencha. Wenkutuka n'enfa. Mbadde manya abantu government hospital ino okubeera n'abasawo nga bakola 207 bakola in shifts okuva ku macha pack n'otwa ne bagamba mbulisti y'abantu be balina okukolako eweddeyo. Bwe muba temusobola na kubeera nga musobola nsasula ekintu ne mugamba nti kati Mulago hospital tugizimbye ku sente z'omwoyo w'omusolo tuzitaddemu all the equipments ezeetaagisa ku sente z'omwoyo w'omusolo. How are we protecting the gains? Nti kati liwedde each and everything in Mulago hospital is free of charge. There you're protecting our gains. Nti twakola ne tusasula emisolo ne tuteekawo eddwaliro erisobola otujjanjaba erituwa n'amalagala g'obwereere. But in Mulago hospital that is supposed to be a government hospital have sectors in it ng'olina osasula sente ezitegeerekekera ddala. Ababakola bugundi obwo mu ddwaliro eryo lwaki temubagobaamu lumu oba ne mulifuula lumu a private hospital ne tumanyi. We built the hospital, we buy the drugs, we bought the machines, we bought the equipments, but we still need to pay to access the services. Ebintu bya mutuwa biri quite affordable. Oyina mutwe gwe gukuluma kwata panado wa bwerere. I can also pay panado. Na yembu genda bakole Eko yenda gisasula emitwalo emeka. Was it 200? Was it 16? Ebya sente nyingi tebiri accessible si bya bwerere. Bye mulina tuwa ku bwerere nti bannaye nti okukebera omutima wandibadde osasula sente emeka bakebera omutima nti wandibadde osasula emitwalo 5 naye tuyinawo government hospital. Nti ya bwerere naye ogenda ku ddwaliro lya private lya kusasula n'ogenda e Mulago nga the difference is 50,000 nga bali eri okukebera okukola x-ray y'omutima bakusasuza emitwalo tugeza 5 ogenda mu government hospital mbuyo yana 5. So which gains are you protecting? I want to ask Ugandans. Bagamba sente y'omwoyo w'omusolo yezimba enguudo faba zimbo oluguudo lwa express. We mugamba kati saawa zino kiche tusasulira ekyo sente ze mufunye ezo kati lyali twazuula waneno twajja ne tubawa analysis fa abana ba Nopo. I think lyali nkyali mu Nopo bazuula gold ng'obungi nga gold oyo mungi. I don't remember the amount ne sente zaali zibalirwa mu oyo gold nga sente zaali nyingi nnyo. Lwaki temwakwata sente ezo ne musasula ebbanja lye tulina ku Entebbe Express oluguudo ne tulusasula ne tuggwawo naye mwatugamba mbu ezo sente ze mwafuna oba mugenda zikozesa. You didn't even give us the accountability. Nyesaazo tukyasasula mabanja omusirwa jaawo nagamba we are protecting the gains. Which gains? Lwaki saawa zino mu government ekola ekyafuna sente z'emisolo ekyewola ate nga mu kwewola kwayo fe abali mu kusasula ebbanja
era mutugambe nti ebbanga ly'oluguudo lya express eri tutwala Entebbe tugenda kumala ebbanga lyenkana wanga tusasula omutwalo tugenda sasula omutwalo gw'ebbanja eryo paka ddi. Because whether you have money or not, you have to pay the 10,000 ku express, otherwise togenda yitawo, otherwise togenda kufuluma. So which gains are you protecting? Mumanyi nti omutwalo ze sente ezirisa family y'omuntu ekyemisana, omuntu okulya ekyemisana ayino sasula omutwalo gumu, n'agulako amanda, n'agulako ebinyeebwa, n'agulako ettooke n'akatungulu akagenda ogenda mu katogo. Gwe mutwalo gwe gumu gwe musaba, not even 2,000 but 10,000. Mutwalo gumu 10,000 Ugandan shillings. So which gains are you protecting? Muna amalawo na wagambe tezimala, muna dao ne mumala ne mtugamba bannaye kati tuongezaamu twetaaga gumu kitundu. We pay for each and every service ku Entebbe airport. We pay for each and every service. Nga mugaseeko n'obubbi obuli ku Entebbe airport. Imagine in Uganda, omuntu agenda n'asuubula ebintu ne bituuka mu nsi ye ne bamugamba if you fail to pay omusolo ebintu byo tugenda bijja mubitwalewa, and the goods supposed to be safe in the person's country. Omuntu oyo tasasula musolo gwokka, omusolo gwe gwali ku sente ze zimu ezasasula ezakola ekisaawe ekyo. Naye mmwe gwe muteeka storage eweddewo mutandika no threatening abantu. You have 2 weeks. You have 2 weeks okusasula auction. You have 2 weeks okusasula omusolo. Otherwise tukubanja milioni 10, tukubanja milioni 15 munsi ye. Had it been any other country nti kati bamuwadde deadline, ebintu bye agenze n'abigula successfully ne batamubba, ensi eyo ne muwa ebintu bye buli kimu kye yeetaaga n'abireeta wanene mu Uganda. The least you can do as a country, omuntu gy'asasula emisolo ogutali gumu ogutali ebiri, it is to give her time okunoonya akasente k'okusasula emisolo egyo. Naye mubateeka ne ku pressure okusasula emisolo. Kati which gains are you protecting? I want to know. Gains chi? Zemu protecting ati ekiri kye nabagambi. The only gains they are protecting zeza family ya Museveni. Ne abantu abagisupportinga, n'abantu abaginoonyeza akalulu, ne ba influencer besasudde ginoonyeza akalulu. Other than that, which gains are they protecting? Tewali gains za muntu ze ba protectinga. Mwe nyini mutumazeeko emirembe mu nsi eyaffe. So what are you protecting? Mugende mulonde Robert Kyagulanyi Center mukuba yaliwo. Any other candidate, ba candidates abalala tetubalaba, mugende mulonde Robert Kyagulanyi Center mu. Lazima eggwanga tutandike editereza guno omwaka n'emirala 5 egiddako. Abakulembeze abajja babeere nga bakimanyi nti balina otulagako. Simanyi the gains you're protecting. I really do not know. But tikitoka be bantu abeerabira nti there is a person who threatened to arrest you. Akuteke behind bars. Yomu gwali naye bali mu protecting gains. Airport. Oba okera kumachano oyogera ka basi kamwa akanyonyi kamwe ka basi ke Uganda. I can't even risk to take that gundi. Ne muvane mu complaining amuleka poti abantu enaku nnya without feeding them, without doing neyenga abantu benyini. Had they been the ones at fault, had they been the ones who missed the flight, you wouldn't have given them a second chance. They would have paid sente ezennyonyeddako. Singa Uganda Airlines yayina obuzibu obw'okubeera nga yafunamu technical issues nereka abantu ku kisaawe ennaku nnya without food, without water, without anything,
Netasobola na bateerawo ka budget nti engeri gye bakoze kino na kino katusasule katugire kano. Singa bantu bwe bali bamisinze ennyonyi. If those Ugandans or the people that were supposed to take that flight are the ones who had missed that flight, wouldn't they have paid? Okufuna ennyonyi eddako oba okubaza ku nnyonyi eddako, wouldn't they have paid the extra money? Did you guys give them any amount of compensation? Mwakubirako kwaba abantu be mwabeesa ku kisaawe ekyo ne bamala ennaku nnya tebalya tebakubira abantu ba bizinensi tebabagamba kikigenda mu maaso tebamanyi kikigenda mu maaso. Did you guys compensate them? Did you pay mubagamba bannaye katubaddizeeyo? Mumanyi kyekitegeeza okumisinga flight yawo? Do you know how rude and arrogant abantu b'oku kisaawe we babeera ng'omuntu amisinze flight? It's either you pay or you go back home. Get more money or sasule ennyonyi eddako otuule ku kifo ekiddako bakutwala. Nesebo they blushed it off, and then we had a person here coming out to call a survey. Agamba bana temuvuma nnyonyi yaffe. We are only getting better. Why don't you ever think twice about how they treat people? They mistreat people ku kisaawe. Ne mubagamba if in case a person misses a flight, kino ne kino kyalina okukola agenda ayogereko ne gundi balabo babasobola omufunira ennyonyi eddako. Why do they have to always pay? Why do you want Ugandans to be in understanding? Naye ate mmwe nga temusobola better understanding. Make it make sense. And then a person comes out telling people Ugandan Airlines temutegeera, Ugandan Airlines mukoze kino, and then tomorrow he comes back the same person telling Ugandan Airlines ebasonyiwe. That is how dense Ugandans are. You say something gachitufu, but you're manipulated to make another video saying sorry to the people who hurt you, to the people who hurt people's businesses, because wazen obagamba anti kino na kino mwetaago kyusa ku service. Instead of that, Ugandan Airlines okuvayo publicly ne bakola apology to people who missed and lost their gains. Yeah? Omuntu egenda n'agigambako yeyina okuddamu n'akola video agyetondere. That is the same government that you guys want to put back into power. Eddemu ebafuge. Eddemu ebafuge. Instead of yo okumanya ensobi yaayo nti bannaye twayokya twaleka tutya abantu teyasobola na bateeka mu budget akaddakaawe gabe bannaye Emirates tuyambe otutwalira abantu bano ku destination gye balina okubeera mutuyambe mutufixingeko mu program yammwe mutuyambe mutuwoleyo akanyonyi tukwate abantu baffe tubatwale tujja kuba compensatinga. None of that happened. But when Ugandans complained, they were forced to come back to the public and say sorry to Ugandan Airlines. How? Nsaba Ugandan Airlines ensonyiwe because of their incompetency. As a Ugandan, it is your responsibility, it is your right to complain about a service you pay taxes for. You paid for a service jebatawa bantu. Ugandans come out complaining and they are told to go back to the same media that they complained to say sorry to Ugandan Airlines. To say sorry to Ugandan Airlines. It is so unfortunate. And that's the very government. Etasola na kutegeera nti wano twayokyezza fa balina okwetondera buli ssekinoomu. Tulina ofuna spokesperson, tulina ofuna PR, tulina ofuna PAC ajayogereko eri abantu abagambe nti bannaye twafunyeemu kino na kino, but we are going to compensate our people like this. We are going to talk to them like this. They are rather threatening people on media. Eyavuddeyo buli muntu eyavuddeyo n'agamba nti bannaye Ugandan Airlines wayokyezza wakoze bubi. This level of incompetence tekkirizibwa. They were forced to come out here and say sorry. Say sorry to Ugandan Airlines, not to the people who are hurt, not to people's businesses that were forced okudda ku stop. Sabantu abamisinze multiple opportunities. Wanga waliwo gwe bakubidde ne bamugamba waliwo akalulu wano linnya esooka, waliwo kaddiru kano linnya esooka, tukakwate tukamalirize tufunemu ssente. Abantu abo abamisinze all those opportunities. The Warren said sorry too, but they said sorry to the incompetent airline. Uganda, you're protecting the gains.
Whose gains were you protecting? When Barista Timo was forced to come and say sorry to the airlines, Eyayocha, whose gains was it protecting? Was it protecting the gains of the Ugandan citizen? Was it protecting the gains of those who paid for a service they didn't get? Or they were protecting a reputation of those very people who lost the reputation at their own what? At their own accord. You are protecting the gains, but whose gains are you protecting? Kasaba kuochesa weba tuchiragira ddala nti you're protecting their gains, not your gains. Because none of them came out publicly. Bandiko seza Barista Timo ne bagamba nti kati engeri Ugandan Airlines jeyogeddeko nange gundi waabwe jayogeddeko nange bangambye nzije neetondere buli muntu eyayiseewo wano na wano. But they forced him to say sorry and to protect the image of Uganda Airlines. So you're protecting the gains. Whose gain did you protect? Yours. Nzijukira barista nga agamba tusasula sente zaffe naye muri incompetent nnyo temwina kyemutukoledde ebyo byonna yabyerabira n'agenda ne yeetondera abo abakosezza bizinesi z'abantu we yali ayogera yalaga obulumi n'agamba bannaye waliwo abantu bangi abalina bizinesi abantu bangi abalina ebyokukola abalina appointments eziriko ddiiru abantu abaali basasudde emisolo nga balina ebintu byabwe balina osanga tebabasanga Ugandan Airlines mukoze bubi nnyo byonna yabyerabira n'agenda n'abeetonderwa ku damage gye baakola abantu. Banaye Ugandan Airlines tusaba tusonyiwa nti twaboogeddeko nga mukoze damage ku bintu by'abantu. It is so unfortunate. That is the same government gye mwagalidde mwetufuge. Akagambo kali nti they are protecting the gains, but whose gains are they protecting? Gains zani ze ba protecting. That is the only time that I agreed with Nsereko. Nsereko yavayo na agamba the people that are out here on media trying to rectify Ugandan Airlines mistake sibe balina okubeerako. Ugandan Airline erina okujja negamba nti yes we failed at this and this tubasuubiza okubenga we do better next time. But none of that happened. But they rather forced a person who came out okwogera ku bibi bwayo n'ensobi zaayo okwetondera Uganda Airlines. That is how they are protecting the gains. Nti wokuba Ugandan Airlines waliwo abaji operating. There are people behind Uganda Airlines. There are people operating behind it. Bw'okujja n'ogisabula waneeno oli mu kwonoona gains zaabwe. So kastojja n'ogiwaana you're protecting their gains, and so their gains were protected. They got the last laugh. That is how you're protecting the gains. Nchiddamu keekali ke nkugambye luwilight wakeera ku makya n'agamba nti kati nsupportinga muzeeyi. Ne bampa obukadde bwange 5, ne bampa obukadde bwange 2, ne bampa obukadde bwange 10. Owulira? Why aren't they buying the entire nation? They are buying people who can manipulate your understanding. People who can manipulate your way of thinking. But they are not buying you all. They are only buying one head that will convince you with 0 penny. I don't know if that makes sense. Bamanya abantu abamu emitwe jammwe muyina mikalu. You're going to be happy whether or not you get something out of it. As long as you see Luwilight winning, you will be happy. But when Luwilight is winning, are you winning? So they instead not waste the entire amount of money on each and every individual. How can they manipulate you? Let them bakole services the mwandisanyukidde. Nti luli eri omwaka egisigadde 3 nali siwagira mu 7 naye engeri gy'akoze enguudo zonna neno at least kati asaana okuwaayo ekisanja. Naye akimanye bulungi nti mmwe abantu bye mwagala services ze mwagala tasobola kuzibawa. So agenda protecting abaneno abali easily manipulated to come and manipulate you as well, so that you forget on how the government is supposed to manipulate you. The government is supposed to manipulate you in only one way.
okutereza services zebawa so that emirimu gyammwe gigenda ne gitambula ne mubeera nga mufunamu ekyo nammwe kye muteekamu ensimbi. If you're an entrepreneur, otaddewo business y'obutungulu, government weeterezaamu emisolo n'egikendeeza, naawe profits sizo zisobola okubeera nga zeeyongerako ne smooth running of the business negenda ng'etereera. Naye kimanyi bulungi it is incapable, the government is incapable of okutereza service zeewa Abannayuganda. So waliwo shortcut to getting you do what it needs you to do. So it is going to manipulate the people you believe in, to manipulate you into protecting their gains. Their gains, not our gains, but their gains. Nze wenzija nembaga kati nchuse, nzize wa NRM, kati I'm protecting the gains. Nga bampa